Так, мы ждем 5 минут, начинаем. Сейчас Луис подойдет, и мы начнем через 5 минут. Кристиан, вы тогда будете переводить, да? Да? Угу. Все хорошо. Ну, кто на английском, на английском. Угу. Если кто-то на английском будет выступать, удобно будет? Да, тоже, да? Угу. Хорошо. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы готовы начать. Все наши гости, также участники нашего сегодняшнего делового мероприятия, деловой встречи на месте. Меня зовут Алексей Мостовщиков, я являюсь членом Генерального совета Деловой России. Это общероссийская общественная организация крупного и среднего несырьевого бизнеса, объединяет более 7 тысяч предпринимателей по всей России. И, соответственно, конечно же, эти предприниматели выстраивают отношения как внутри нашей страны, так и за ее пределами. Африка для России также является стратегическим континентом с точки зрения установления партнерств. Камерун также интересен во взаимодействии с нашим делороссом, поэтому сегодня у нас и в Zoom, и здесь присутствуют представители бизнеса, которые заинтересованы в установлении партнерских отношений с Камеруном. Кристиан, тогда нужно переводить, я так понимаю?
Да. Потому что у нас в зуме, чтоб слышали. Здравствуйте всем. Bonjour à tous. Ce que monsieur Alexis est en train de dire, il a fait une brève présentation de sa personnalité. Le but pour lequel nous sommes réunis ici aujourd'hui, par rapport à toutes nos relations que nous avons commencées depuis et aujourd'hui, pour avancer concrètement dans qu'est-ce que je dis, dans le processus. Oui. Oh, oui. Et là, c'est dans Cameroun. Oui. Et dans la salle, il y a aussi les gens de la diaspora, personnes qui sont présentes et qui sont aussi bien impliqués dans le partenariat russo-camerounais. Bon, pour l'instant. У нас широко представлен институт бизнес-послов Деловой России в странах. В Африке есть у нас в Южноафриканской республике. Также есть бизнес-послы в разных частях света. Я являюсь, к примеру, бизнес-послом Деловой России в Кувейте. И как раз-таки готовы с вами выстраивать отношения по вашим запросам. Тут представлены не все члены Деловой России, и, соответственно, если у вас будут возникать дополнительные бизнес-запросы, пожалуйста, к нам обращайтесь, мы будем вас стыковать с нашими делоросами. Dans le groupe des affaires, il y a déjà les business, les hommes d'affaires d'Afrique du Sud qui sont, et puis et le patron, le directeur de Russian Business qui n'est peut-être pas présent aujourd'hui, mais si on a toutes les questions possibles, on peut directement s'adresser à lui qui sera transféré à qui de droit. В середине сентября у нас планируется бизнес-миссия в Нигерию, и, соответственно, если будет желание, также можно встретиться либо в Нигерии, либо, соответственно, чтобы представители делегации Деловой России приехали в Камерун, если будут интересные проекты для совместного развития. En septembre, il y a eu des rencontres avec une délégation du Nigeria. Et si c'est intéressant, nous aussi, nous pourrons se joindre à cette réunion mixte qui pourrait être délégation Nigeria, délégation camerounaise avec Russian Business. Сегодняшнюю встречу я хотел бы построить таким образом. Сейчас у нас выступит руководитель Международного департамента Деловой России, расскажет о возможностях Деловой России. Затем я предоставлю слово представителям диаспоры камерунской, где я хотел бы услышать информацию о том, что сейчас уже реализуется в России с точки зрения камерунских и российских экономических отношений. И затем передам слово нашим представителям делегации из Камеруна, чтобы вы тоже сформулировали основные запросы ваши именно в Россию и что вы ждете от наших переговоров. Oui, les responsables de Russian Business attendent, ils veulent savoir exactement quelles sont les attentes et les réalisations des Russes qui se sont déjà fait au Cameroun. Et quelles sont nos attentes par rapport au côté russe. Et concrètement, ils espèrent que la délégation qui est là, c'est pour exposer, en fait, c'est pour mettre sur la table tous les objectifs. Также у нас сегодня присутствуют члены Деловой России, которые представляют свои интересные проекты с точки зрения взаимоотношений России и Камеруна. Это мероприятие мы организовывали совместно с
Международным департаментом Деловой России, и также моим коллегой, членом Генерального совета Дмитрием Куршиным, на завод которого мы сегодня также поедем. Что, какое мероприятие сегодня? Сегодня какое мероприятие? Сегодня, получается, после этого мероприятия также поедем на завод члена Генерального совета моего коллеги Дмитрия Куршина. Donc aujourd'hui, juste après la réunion, nous irons faire la visite d'usine chez Сеги. Если у вас также возникнут в рамках вашей поездки сегодняшней какие-то запросы, мы также сможем оперативно вас стыковать с нашими белорусами. В конце нашего сегодняшнего мероприятия мы предоставим слово на открытую дискуссию, то есть у кого-то, если будет из Zoom вопросы, также готовы выслушать и, соответственно, обсудить. Donc, à la fin de la réunion, il y a la partie ouverte, la discussion totale. Si quelqu'un a une question, ou une préoccupation, pourra mieux exposer. Так, предлагаю тогда начать нашу сегодняшнюю дискуссию и хочу предоставить приветственное слово директору Департамента международного сотрудничества Деловой России Антону Слинченко. Il souhaite qu'on commence déjà la réunion avec le mot d'entrée du directeur de Russian Business. Антон, вам слово. Коллеги, добрый день. Слышно ли меня? Все хорошо? Можно погромче сделать только? Хорошо, я постараюсь еще погромче говорить. Нет, да мы здесь делали погромче, так что все хорошо. Хорошо. Да, спасибо большое, Алексей. Я хотел бы в первую очередь сказать слова благодарности Алексею за инициацию этой встречи и моей коллеге Дариге за то, что она случилась, за ее организацию. Oui, premièrement, il souhaiterait dire merci à Alexei Maslovic qui a d'avoir organisé toute cette rencontre et saluer tout le monde qui est dans la salle. Поскольку у нас сегодня получается, русско-французский последовательный перевод, то, наверное, я тогда выступлю на русском или лучше на английском. Вот скажите, пожалуйста, как лучше? На английском, я думаю. На английском. Okay. So I would like to welcome our Cameroon delegation in the Business Russia headquarters in Moscow. Today is a very warm and shiny day, which is rather rare according to the Moscow weather. So in addition to those words which already Alexei has said, I would like to emphasize three aspects of Business Russia, just for you to know better of our organization. First of all, Business Russia, as Alexei already told, is one of the biggest business associations in Russia. We unite more than 7,000 entrepreneurs from all Russia regions. So we have regional branches, regional offices in every Russia region. So it's 84 regional branches. So we can unite, we can establish cooperation between your organization, your delegation, and Russian companies, not only in Moscow, but in other Russian regions. We also, in our structure, have 33 industrial committees, such as agriculture, development, machinery, pharmaceuticals, retail, and so on. So
we can also discuss the cooperation between the industries, between the industrial interests of Russia and Cameroon. The second aspect of our organization is that our international activity is one of the most strongest parts. We have a very wide partnership network, more than 220 foreign partner organizations, uniting businesses from all over the world. We also have this business ambassadors network. What does it mean? What does it mean, a business ambassador? A business ambassador of Business Russia is an entrepreneur like Alexei, who has already very good and strong ties with the foreign business community. For example, Alexei is the business ambassador to Kuwait, and he has strong business ties and good relationship with local business communities and business circles. We have in Business Russia, we have more than 35 business ambassadors in Europe, in Asia, and in Africa. In Africa, we have a business ambassador to South Africa right now, and to Tanzania. Also, we are going to appoint a business ambassador to Zambia, and we have also good relation with Nigerian businesses. Unfortunately, we don't have a business ambassador to Cameroon yet, but it's still to be discussed, and I hope we will find someone very soon. And third, I would like to mention that we think that establishing a good cooperation, business cooperation between Russia and Africa is one of our key priorities. We participated as Business Russia. We participated in Russian-Africa Economic Forum, which happened in Sochi around 3 years ago, and we will be participating in the second summit, in the second forum, which will happen in St. Petersburg in June 2023. This forum will unite, like the past one, will unite representatives of official and business delegations from all African countries. We hope that you will come there, because Business Russia is one of organizers of this forum, and we will hold several meetings and events there. So we would like to continue our dialogue there, and maybe we'll give some results there to our officials and your officials, and show them that our cooperation has come to some kind of practical effort. So thank you very much. Please welcome Business Russia. Alexei, I will return to you the floor. Thank you. Спасибо большое, Антон. Сразу, есть ли какие-то вопросы к Антону? Il demande si directement il y a quelques questions par rapport à... Она будет сразу на английском. Да, хорошо. Окей. Да. Okay, thank you, Odeshiko. And this is my second time to come here in the business, Russian business. And I was here maybe 5 years or 6 years ago. And I explained to
I work with two of your collaborators, and I explained to them that because they wanted, in that moment, they was thinking that it's better to work with bigger, how do you call it, the biggest associations. In Cameroon, we have the most biggest one is, how do you call it? I am a member of that one, but like I want to go off because I think it was organized just for French and foreign affair, but because we have our own group of industrial, that is Saint-Jusicam. So now all of them are moving from Saint-Jusicam to Jicam. I am the one, but for me, it was the politics of state. But now we will begin the opening with Saint-Jusicam, because I think that we will have a big woman in Cameroon, politically and industrially, Mrs. Phoning. And when she died, I can say it was the beginning of that big movement of Cameroonian industry to GCAM. We don't have the same problem with foreign companies that are in Cameroon. Cameroonian industrials that I'm representing, such as IEFMC, which is the Maintenance and Welding Association. We have our own problem. Foreign like Pirenco, like SABC and others have their own problem. So GCAM cannot work for local problems. They are working for their problems as an international companies that is in the country. So that politic you have that sort of politics that want to work just with bigger, because you know there are not so much company in Cameroon, and when you are going to industry sectors is very small, because we are still living in that commercial situation that I'm not agree with, because we have everything. I think that we have everything in our country to do our own manufacturing and to transform all our materials in the country. And African is a big consumer. So I don't know why they want us to product to export for exportation, because we are not going to export anything, because what they are calling ISO, all that we are not, is not our own technologies, you know. So but we Cameroonian, for example, in CEMAC zone, if you want to, every time I'm taking the same example. We have something that we call bobolo in Cameroon. We are sending bobolo in CEMAC zone since 40 years without any problem. And there are many things like that that we are selling. So when business Russian refuse, I go back to Cameroon. I am the one who create, or let me say, give a big hand to Made in Cameroon, because I'm working with government. You cannot go in the industrial plant directly if you don't have in backside the smallest that will do the first transformation. So
I began that made in Cameroon. I'm laughing because when I began that, all of them, because the first exhibition I've done, I did it in the GCAM to tell them that you have to change right now. Making trading is not interesting for us. All of you are you are doing trading. So why don't you think that you can begin slowly your own transformation? We are importing, we are seeing that every time. Importation is a big problem for Cameroon. All our money is going out just for what? Because we are not transforming locally. How to explain that Africa that have all, we are like, it's why I'm telling them every time that, you know, Russians don't care about raw materials because they have their own raw materials like Africa. More than, and like Russia is a big country, it's why they are not coming in Africa just to fight to have raw materials. So I think in your interest, like you were saying, I am glad that Alexei now find interest to work with someone like me, because like I was telling to Sergey, it's now 16 years that I'm fighting so that Russian companies come to Cameroon. It's not easy. It's very, 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 very difficult. And I hope that with Alexei, we are going to move on. But you have to think at a good strategy. You cannot, if you want to use the same strategy that you have 6 years, I think for Cameroon, for French, all the countries that was colonized by French, you will have a big problem to get a partnership or to make your company come. Let me give you one example. For example, how can you explain to me that, how do you call the company of oil? No, not Lukoil, the one that is with Perenco. Gazprom. Gazprom prefer to sign a contract with Perenco, that is French company, and is very, is I don't know. I don't have word for that, because we was in Sochi, and I proposed that all that biggest company work direct with our national companies as Sonara for petroleum, SCDP, who is the distributor of petroleum, Alucam for aluminium, Rizal, and it's very difficult, because when you have all the ministers that think that Africa still to continue with Europe and their friends, is very, very difficult, you know. It's why I'm glad that Alexei, I was saying to Sergey that you have to move to come in Cameroon, because you have Olga there. Olga is the one that introduced me the first time here, but she's not a manager of company. But you have to work directly with who's want to work with Russian, because you have to work with someone that is convinced that you are his friend, you know. And my way of working with Russian company now I'm representative of Ridien in Cameroon. I have Rimamid has a partnership, and
now you see how I'm working. I prefer to work myself directly with companies because I failed with your association. So I hope that this time we are going to change things. And I decided to live here with Alexis. Thank you, because like now I'm going to stay here for 5 months. And I think in that way, we are going to make many things changing. So thank you very much. Антон? In response to your comment, I would like to say that I completely agree with you. We, as Russian business community, have to move on, have to move to the Cameroon and organize direct communications. And I hope that today's dialogue, B2B dialogue, will seek this, win-win cooperation, not only for just exporting and importing some raw goods, but to localization, to create working places in Cameroon and make a real input to your economy. So let's keep to this B2B dialogue and find out what kind of project can we start and continue and see what kind of results we can have and tell all our officials during this second Russia-Africa summit, which will happen next year. Thank you. Спасибо большое, Антон. Я предлагаю двигаться дальше по повестке. И если будут вопросы, также можно их задавать по ходу нашего мероприятия. Я хотел бы сейчас передать слово основателю проекта Hello Africa Луиса Гоуенда. Также представляет диаспору Республики Камерун в России. Пожалуйста, вам слово. Maintenant, la parole est transmise à Luis Gouen, président de la diaspora camerounaise en Russie. Добрый день, bonjour. Даже не знаю, на каком языке выступать, но я вижу, у нас больше присутствует русских говорящих, поэтому, наверное, буду на русском. И переводить, наверное, будет Франсуа. Bonjour. Пожалуйста. Bonjour. Je ne sais pas exactement même en quelle langue je vais parler, mais comme je vois qu'il y a beaucoup plus des Russes, je m'exprimerai en langue russe. Уважаемые дамы и господа, уважаемые организаторы, модераторы, позвольте мне поблагодарить вас за возможность выступить на такое важное и своевременное мероприятие, которое посвящено моей любимой стране Камерун. Chers dames et messieurs, j'aimerais d'abord vous remercier d'être venus et j'aimerais également dire qu'aujourd'hui, j'aimerais présenter les capacités, les possibilités de mon cher pays, le Cameroun. Наша камерунская диаспора в России является третьей по численности после нигерийской и конголийской. То, что является огромным ресурсом для нашей страны для реализации проектов, которые касаются России и Африки, России и Камеруна. Notre diaspora camerounaise est la troisième après la diaspora congolaise et nigériane, ce qui est un grand potentiel pour les projets que nous avons entre le Cameroun et la Russie. Работа с африканскими странами нелегкая,
и наша страна, Камерун, не исключение. Le travail avec les pays africains n'est pas facile et notre pays, le Cameroun, n'est pas une exception. Но большая, огромная возможность кроется в построении отношений между Россией и африканских стран, и это свидетельствует нынешняя работа китайских, индийских, турецких и других компаний, которые успешно работают на рынке Африки. Les relations entre, je pourrais dire qu'il y a des possibilités de travailler en collaboration avec la Russie et donner à la Russie des possibilités de développer ces projets au Cameroun comme le font les pays comme la Chine, l'Inde et la Turquie. Но перед тем, как начать бизнес в Африке, нужно понимать то, что Африка – это совсем другой мир. Mais avant de commencer le business en Afrique, il faut comprendre que l'Afrique est un monde tout à fait différent. Подход, который используется российские компании в построении отношений с европейскими, с азиатскими странами, не может быть использован в Африке. L'approche de travail qui peut se faire avec les pays africains n'est pas la même qui est faite avec les pays européens et les pays asiatiques. Ключевой фактор построения отношений с африканскими странами в Камеруне, в частности, это работа с местными лояльными компаниями, которых имеют хорошие репутации. L'approche clé de travail avec les pays africains, c'est de travailler avec des personnes loyales, des compagnies loyales à qui on peut faire confiance afin que les projets arrivent à terme. В этом кроется роль, одна из важнейших задач нашей диаспоры. Это как раз помочь российские компании найти надежных партнеров в Камеруне и также наши камерунские компании найти хороших партнеров в России. C'est l'un des rôles principaux de notre diaspora, de trouver des partenaires fiables au Cameroun pour la Russie et de la même façon de trouver en Russie des partenaires fiables pour les compagnies camerounaises. Как уже упомнили мадам Одре Шико, которая выступала раньше, в Камеруне страна, которая только строится и нуждается почти во всем, что нужно цивилизованных странам для развития. Et comme l'a déjà mentionné auparavant Madame Chico, Audrey Chico, le Cameroun est un pays en pleine expansion et qui a besoin de se développer et dont il est nécessaire d'apporter les possibilités et le développement afin que le pays se développe. И в Камеруне нуждается буквально от всего, там, начиная от рис, пшеницы, заканчивая, я не знаю, инвестициями, высокими технологиями, то есть огромная сфера, на которых можно работать. Le Cameroun a besoin de pratiquement de tout, en commençant par le riz, en continuant par les machines, l'industrialisation et pratiquement de tout. Donc, le pays a besoin de l'aide de partenaires fiables afin d'obtenir tout ce dont il a besoin pour son développement. Поэтому, конечно, огромное поле деятельности и пытаться
все захватить одновременно не получится, но так как Деловая Россия огромная ассоциация, я надеюсь, что мы сможем консолидировать наши усилия и распределить желающих с российской стороны работать в Камеруне, найти их соответствующие компании в Камеруне, с которыми они могли бы построить соответствующие отношения, потому что это не работа одного человека или одной там кластер. Это разветвленная сеть, которая должна быть децентрализована, как мне кажется, и чтобы каждый партнер находил именно тот партнер, который ему нужен. C'est pourquoi nous espérons nous espérons consolider nos efforts avec Business Russia afin que nous puissions trouver ensemble des partenaires fiables aussi bien pour les Russes que pour le Cameroun, de telle sorte que chaque partenaire trouve un partenaire qui lui convient exactement. И я хотел бы сейчас отметить некие важные моменты, которые, ну, скажем так, которые являются тех задач, которые необходимо вообще решить перед тем, как начинать работать с Камеруном, ну и вообще с африканскими странами в целом. J'aimerais tout d'abord qu'on puisse, en premier lieu, trouver des solutions pour des questions principales avant qu'on ne puisse commencer à travailler avec les pays africains. Мне кажется, что на данный момент времени главные задачи, которые нужно решить, и, скорее всего, это государственные задачи. Je pense que pour le moment, les premières questions qu'on doit résoudre, ce sont les problèmes, les questions gouvernementales. Это, например, вопрос логистики. Par exemple, c'est une question de logistique. Потому что все знают ситуацию, на которой мы сейчас, в которой мы живем сейчас, и, соответственно, если мы хотим делать бизнес между Россией и Африкой, нам нужно, Камерун в том числе, в частности, нам нужно подумать о том, как доставать товары из России в Камерун и из Камеруна в Россию. Потому что до этого времени все это делалось через западные компании, которые, к сожалению, сейчас не работают. Tout d'abord, comme vous devez le savoir, la situation qui prévaut actuellement dans le monde, il faudrait qu'on trouve le moyen de résoudre la question comment est-ce que nous pourrions transporter les produits de la Russie pour le Cameroun, du Cameroun pour la Russie. Et avant, ce sont des compagnies étrangères, européennes qui le faisaient. Maintenant qu'elles ne travaillent plus, il faudrait qu'on trouve une solution à cette question. Второй вещь важный, на мой взгляд, это финансовая схема заключения сделки, которая тоже сейчас находится в тупик, так как ранее банковских гарантий, которые используются, были западными. И сейчас вопрос большой взаимный расчет, потому что хорошо, мы найдем завтра компании, с которой готовы работать в Камеруне, а как будем рассчитывать финансово? La deuxième question est la question financière. Comment est-ce que les paiements se feront? Avant, des compagnies, les pays occidentaux s'occupaient de la garantie de paiement. Maintenant qu'il y a eu l'embargo et qu'elles ne le font plus, et si nous voulons commencer à travailler avec les pays africains, comment est-ce que se feront les paiements? Il faudrait qu'on trouve une solution à cette question. Третий вопрос, который я хочу отметить, это подход российской компании с работы в Африке до сегодняшнего дня. La troisième question, c'est l'approche des compagnies russes, la manière avec laquelle elles devraient travailler en Afrique. L'approche de travail avec les pays africains. Большинство российских компаний, с которыми мы общаемся, да, те, которые хотят закупить в Камеруне такие вещи, как какао, кофе и там концентраты, соки, хотят купить готовый
бананы в том числе, хотят купить готовые продукции, хотят чтобы были в Камеруне продавцы, которые готовы им продать то, что уже готово к продаже. Но этот подход на самом деле он не хороший, потому что так не делают западные китайские компании. Западные китайские компании инвестируют на нулевой этап, то есть они вкладывают деньги в инвестиции и, соответственно, они получают продукции по очень низким ценам. А когда даже мы можем найти остаток, то, что остается после того, как тех забирают то, за что они вкладывались для российских компаний, то цена высокая и невыгодна. Поэтому этот подход не работает, и нам здесь нужно подумать о том, как российские компании задумаются о том, чтобы инвестировать на нулевой уровень, на создание там плантаций, на работу с тех ребятами, которые как бы все это производят. Они выкупают готовые продукции, это дорого. La majeure partie des compagnies russes avec lesquelles on discute veulent acheter déjà un produit fini. Mais je trouve que l'approche n'est pas bonne parce que les compagnies occidentales investissent depuis le début, de telle sorte que leurs investissements leur apportent plus puisque le produit, ils ont un produit qui leur revient moins cher, ils pourraient avoir une marge plus grande. Je proposerais plutôt que les compagnies russes fassent la même chose au lieu de venir acheter un produit fini qui va coûter beaucoup plus cher, de plutôt investir dans des plantations, par exemple, puisque les produits qui les intéressent, c'est le café, le cacao, la banane. S'ils investissent dans les plantations, le coût leur reviendra moins cher et ils pourraient faire une marge beaucoup plus grande. Понятно, что здесь вопросы есть о гарантии инвестиций, о том, что волнуюсь о том, плантации будут, если они будут инвестировать сначала, все это дело будет ли доведено до конца, и будут ли реальные бананы или кофе, но это вопрос уже как бы государственный плане, и насколько мне известно, в Камеруне работает очень хороший закон защиты инвестиций. Je comprends que le problème d'investissement peut soulever une question de garantie, mais je pense qu'à ce niveau, le Cameroun a des lois qui protègent les investisseurs. À ce niveau, je ne pense pas qu'il y aura de problème. И как бы там ни было, если посмотреть, конечно, историю различных стран Африки, можно посмотреть, что Камерун реально является стабильной страной. То есть у нас власть уже одна, 40 лет, не знаю, хорошо или плохо, но одно точно известно. Это те же люди, это те же законы, и поэтому именно в плане стабильности это является хороший фактор. Et je pourrais ajouter que si on regarde le développement de l'Afrique, on peut constater que le Cameroun est un pays plutôt stable. On voit que bon, c'est pratiquement les mêmes personnes qui sont là et il n'y a pas de très grandes différences dans le négatif. Plutôt, on trouve qu'il y a de la stabilité et que c'est un pays qui, bien que pas rapidement, se développe petit à petit. Есть другой вопрос, тоже государственном плане. В последний раз, когда были на встрече секретариата России и Африки, я поднимал этот вопрос, и он сейчас обсуждается. Это вопросы законы. Отсутствует очень многих законов, которые регулируют экономические отношения между Россией и Африкой. Есть, допустим, российский бизнесмен, который я знаю, который работает в Камеруне сейчас и жалуется на двойное налогообложение, допустим. Il y a également une autre question que j'avais soulevée lors d'un autre forum qui concerne les lois. J'ai des contacts russes qui se plaignaient du fait que les lois qui sont obligés de payer des taxes deux fois, de payer des doubles taxes. Et
ils aimeraient savoir s'il n'est pas possible de trouver un moyen entre la Russie et le Cameroun, de telle sorte que les taxes ne se payent pas, qu'il n'y ait pas de double taxe, mais qu'elles ne se payent qu'une seule fois. Последний проблем, который я хочу подчеркнуть, это, наверное, я еще с него начинал, но он настолько важен, что я считаю, что нужно еще раз повторить. Это работа с Камеруном и с Африки. Нужно позаботиться о том, чтобы были хорошие посредников, которые могут помочь выйти на надежные компании. Et l'une des questions principales que j'ai déjà citées, mais dont j'aimerais revenir dessus, est que dans le travail entre la Russie et le Cameroun, il est indispensable qu'il y ait des intermédiaires qui puissent trouver des partenaires fiables pour rejoindre le côté russe avec le côté camerounais. Поэтому идея, озвученная сегодня от торговых представителей, считаю очень своевременной, и нужно работать в этом направлении. C'est pourquoi ce que les représentants aujourd'hui ont dit, ça tombe bien. Et je pense qu'il serait bien qu'on travaille dans cette lancée. И в этом же плане хочу сказать, что наша диаспора была именно одна из задач нашей диаспоры, это как раз сделать так, чтобы облегчить камерунские компании, которые хотят работать в России, найти партнер, и российские компании, которые хотят работать в Камеруне, также найти надежных партнеров. Et l'un des buts principaux de la création de notre diaspora est de trouver des partenaires russes qui veulent travailler au Cameroun et avec les Camerounais, et des partenaires camerounais ou russes qui veulent travailler en Russie. В этом плане я хочу озвучить, что недавно я был назначен бизнес-фасилитатор между российской и камерунской страной. Я получил письмо от посольства Камеруна в России, письмо от посла, который предложил мне, и я согласился, стать некий бизнес-фасилитатор между Камерун и Россией официально. J'aimerais ajouter que l'ambassadeur du Cameroun en Russie m'a proposé de devenir facilitateur pour les relations économiques et commerciales entre la Russie et le Cameroun, ce que j'ai accepté avec beaucoup de joie. Et j'ai reçu une lettre officielle de l'ambassadeur pour ce poste. Вот. И поэтому хочу сказать, что наша диаспора сплощена, готовы к работе, всегда готовы помочь. Обращайтесь. Очень важно, что мы работаем легально, мы работаем по российским и камерунским законам и работаем с официальными структурами, которые как бы имеют право принимать решения. J'aimerais également ajouter que notre diaspora, nous sommes prêts à travailler, nous sommes solidifiés, si vous avez des questions ou bien si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous joindre pour que nous puissions vous aider dans toutes les démarches qui seront nécessaires afin de développer le business entre la Russie et le Cameroun. Напоследок хочу сказать, что уже 29 лет живу в России с 93-го года. Я учился здесь и живу здесь. Прекрасно владею русский язык, как вы, наверное, заметили. Знаю хорошие традиции, как российские, как камерунские. Приехал совсем молодой, в 19 лет. Можно сказать, что мою сознательную жизнь живу здесь. У меня полные контакты как в частном, так и в публичном секторе, и готов использовать этот потенциал для укрепления отношений между нашими странами. J'aimerais également mentionner que ça fait 29 ans que je vis en Russie et je parle parfaitement le russe, comme vous avez pu le constater.
J'ai des relations et des liens, des contacts aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé et je suis prêt à utiliser tous mes contacts et puis mes capacités aussi bien mentales, physiques et intellectuelles afin que je puisse aider au développement du Cameroun et des relations commerciales et économiques entre le Cameroun et la Russie. Это все, что я хотел вам сказать. Если будут вопросы, буду раз ответить. Я думаю, позже Франсуа, который является директором по экономическим вопросам, расскажет о более предметных запросах, которые есть из Камеруна в Камерун. И Кловис, который тоже член диаспора, который занимается кофе, камерунский кофе, расскажет о возможностях, которые есть в этом плане чуть позже. Ну, как модератор предоставит слово. Да, спасибо большое. J'aimerais dire également que bon, c'est pratiquement tout ce que je voulais dire. Et après moi, je pense que après que le modérateur leur ait donné la parole, il y a également M. François qui est directeur des projets économiques socio-économiques. Il pourra donner quelques détails sur ce que le pays a besoin et ce dont le pays peut proposer à la Russie, et ainsi que Clovis, qui est dans le business du café, pourra également prendre la parole et nous donner quelques détails de son travail. Спасибо большое. Спасибо, Луис. Да, действительно, с Луисом мы познакомились на Петербургском международном экономическом форуме, дальше встречались на различных мероприятиях в Деловой России. Очень хорошо, что у вас выстроены отношения с посольством. Вот, будем это использовать в нашей совместной работе. Так, кто теперь переводит? Oui, donc, je dis merci déjà à Luis Gwen qui, depuis un certain temps, ils travaillent ensemble, même avec l'ambassade du Cameroun. Beaucoup de choses sont faites, qui avancent. Так как мы достаточно также давно общаемся и с Кристианом, и с Одри, предлагаю усиливать эту работу и, возможно, создать рабочую группу, в которую войдете и вы, и, соответственно, Луис, ваши представители и заинтересованные члены Деловой России, для того, чтобы активно продвигать совместные бизнес-проекты. Oui, comme il travaille aussi depuis un certain temps avec nous, vous et moi, il souhaiterait que ce travail continue de l'avant et que un groupe commun soit consolidé pour convaincre même la direction générale du business Russian afin que le projet avance. Хорошо. Сейчас хотел бы передать слово представителям российского бизнеса. Дальше мы передадим слово представителям также камерунской диаспоры и делегации. Но сейчас хотел предоставить слово руководителю отдела по экспортным продажам Интерсен Плюс Сергею Койде. Пожалуйста, вам слово, Сергей. Спасибо. Il transmet la parole à Презентацию сейчас запустят Интерсен. Интерсен. So I will speak in English. I hope everybody understands at least. Maybe don't speak, but understands English. So I will speak in English. So just, not to waste the time for the translation and all that stuff. I'll try to be short but effective, like straightforward. So thank you so much for coming here, ladies and gentlemen. My name is Sergey and I work as the export sales director in the company Intersen Plus. And we are manufacturing disinfectants since 1997, as you can see on that slide. So I can use that one, right? As you can see, we are now 25 years in the healthcare market.
and we have smoothly running logistics system, so we can deliver our goods on time to anywhere. And we have our own manufacturing facilities, and we have our own labs as well. So and now we have more than 100 disinfectants that have been already released to the market all over the world. And over here you can see all the customers and clients that we have in Russia and in the world as well. Our clients, our customers, mostly in healthcare industry, but also we have customers in beauty and health, in beauty industry, because you know all those barber shops, hairdressers, manicures, they need also disinfectants to disinfect their instruments, nails, and all that stuff. Also, there is a big need in disinfectants in the food industry, transport, and in retail trade as well, just for the population, especially in light of COVID-19, you know, everybody understands now the significance of disinfectants in their lives, right? So that's why we also sell now disinfectant to the population as well. So the result, let me just read over here. In 2020, facing COVID-19, Intercent Plus, in cooperation with the Ministry of Trade and Ministry of Industry of Russia, managed to supply the leading governmental and cultural units of Moscow and Moscow region with the disinfectants. And also, as you can see over there, Mr. Putin, our president, and our general director, he's the owner of the company as well, Mr. Dmitry Kurshin. There was a broadcast online meeting between our general director and Mr. Putin. And Mr. Putin actually, he was really grateful to our company that we help country to fight against COVID-19. And here you can see his quotation. He says, like, practice showed us that thanks to people like you, us, Intercent Plus, I mean, in other companies as well, problem of increasing production was perfectly solved. Thank you very much. And now we export our disinfectants, our goods to 17 countries in the world, as you can see. And in 2020 and 2021, and also in 2022, we have received awards from governmental officials, from governmental bodies like the Ministry of Trade and Industry of Russia, and also the government of Moscow region. They acknowledge us as the exporter of the year 2022, 2021, and we also submitted our candidacy to be exporter of 2022 as well. So hopefully we will be again nominated as the winners of that award, as you can see over here. In Africa, as you can see, we supply our goods to Sudan and Senegal, which is very neighboring country to Cameroon, right? And I had worked in Sudan for a long time, so that's why I have partners over there, contacts and all that stuff. We have found also content in Senegal as well, and I do believe that we can find a good customer in Cameroon as well, and maybe actually Madam Audrey can be one of our future partners and customers in Cameroon as well, I hope. And we also supply our goods to China. You know, it's like big pride for me because, as you know, China is like world manufacturer, and everybody buys the goods in China and sell those goods to their countries, right? But we sell our goods to China, Vietnam, Indonesia. In Middle East, we supply our goods to United Arab Emirates, you know, as you can see over there in that map. So, and hopefully, as you can see, we supply our goods to 17 countries.
And I pray that number 18 will be Cameroon. That is our production facility, as you can see over here. It's in Moscow region, Metisha, and later we will go there, Madame Audrey. You will have the opportunity to see our manufacturing facility over there as well. So we also have our own microbiological lab, which is testing the efficacy of our disinfectants. You know, that is very, because you have to be sure that this disinfectant is effective and will kill all the germs, all the bacteria, viruses, and all that stuff. That's why we have our own lab to test all of that stuff. So we can guarantee the quality of our goods. And the customers from 17 countries already acknowledged the quality of our products. So here shortly, disinfectant can be used for skin disinfection. We produce that for the hands, right? We also produce disinfectant for small surfaces, for regular and deep cleanings, because in medical establishments, in hospitals and clinics, you have to clean not only with detergents, this stuff over there, but also with disinfectants, so it will be disinfected as well. So we also produce disinfectants for medical instruments, for high-level disinfection and sterilization of endoscopes, for example. And we also have the line of disinfectants for in automated machines. So you can use our disinfectants not only manually, but you can use our disinfectants in automated machines as well. There are special machines, washing machines, you know, washing, disinfecting machines. So we also produce not only disinfectants, we have second manufacturing facility. We produce also packaging for sterilization. As you know, you cannot sterilize the thing just like that in sterilizer. First, you have to put it in the package, and then you have to put it in the sterilizer. So we produce these packaging materials for sterilization as well. And also we produce the indicators to test the quality of sterilization, which is very important. You have to be sure that it's really sterilized. For this, we have special chemical indicator to check if that medical instrument was really sterilized properly, you know. So, and along with disinfectants, we also produce detergents, because right now, you know, a lot of players that foreign manufacturers that supplied our market with their own detergents, they are now leaving the country, and which is really good, actually, thanks to them. That is really good opportunity for us. You know, we have now more space in the shelves, in the stores, in retail stores for us. And that's why in last year, we developed also the line of detergents for households. There are like washing solution for bathrooms, you know, for kitchen, for the floor and all that stuff. And thanks for attention. You know, I always try to be short but effective. So I would like to conclude at the end. African market in general and Cameroonian market in particular is very attractive for us. And we would like to find some cooperation, hopefully with you, Madame Audrey, regarding disinfectant market in Cameroon. What kind of cooperation it should be, we can discuss later and all that stuff. But we are really, really interested to cooperate with Cameroonian business and to be in Cameroon as well. We have to occupy the whole world, not only 17 countries. So that's it. Thank you so much for your attention, ladies and gentlemen. So thank you so much. Спасибо большое, Сергей. Есть ли вопросы по презентации коллег? If you have any questions, please ask me. Go for it.
Да, у меня вопрос. Сергей, очень интересная презентация. Вот как вы думаете, какой формат сотрудничества с Камеруном для вас было бы более эффективно? Я имею в виду, речь идет о именно чисто торговых отношениях, где вы предоставляете продукты, и она продается там, или вы рассматриваете возможность, может быть, построить там завод? Хороший вопрос. Переведете? Согласен. Could you please translate? Переведите, пожалуйста. Merci Sergei, c'était un exposé très intéressant. J'aimerais savoir comment est-ce que vous aimeriez travailler avec le Cameroun. Est-ce que vous voulez juste commercialiser vos produits au Cameroun ou bien envisagez-vous de construire une usine pour fabriquer les produits sur place? Спасибо большое за вопрос. На самом деле очень хороший вопрос, я его ожидал. И так как был вопрос задан на русском языке, я тогда будет правильно ответить его на русском языке. Merci pour la question, je l'attendais et c'est une très bonne question. Étant donné que la question m'a été posée en langue russe, je répondais également en russe. Сразу же вам отвечу, что мы готовы к любой форме сотрудничества. Это не только просто, например, поиск дистрибьютора там, да, и продажа нашей продукции, но также и открытие СП, совместного предприятия, там, да, и так далее, которое бы уже на месте производило бы нашу продукцию. Nous sommes pour n'importe quelle sorte de collaboration. Nous sommes prêts aussi bien à trouver des distributeurs au Cameroun, tout comme ouvrir une usine, une compagnie en collaboration avec le Cameroun. Pour nous, les deux options sont bonnes. Но как практика показала за 9 лет моей работы в этой компании, да, и это просто на самом деле будет правильно так сделать, потому что это уже опытом доказано. Нам надо сначала начать с дистрибьюторства. Почему? Потому что не мадам Одри, например, если она будет мой партнер, да, или же кто-либо другой, да, не знают, как пойдут дезинфектанты наши там на камерунском рынке. Поэтому сначала мы начинаем с первого шага, так скажем, да, первый левел, такой первый уровень, это мы работаем как поставщик, а они наши там официальные дистрибьюторы, да, вот. И потом мы смотрим динамику продаж, да, если динамика продаж положительная, хорошая, увеличивается и так далее, рынок завоевал наш продукт и так далее, и тогда уже есть смысл открывать там производство. А так с бухты-барахты очень большие риски, и тогда проиграет как наш камерунский партнер, так и мы. Поэтому практика показала, что сначала надо начинать с дистрибьюторства, а потом переходить на более высокий уровень сотрудничества друг с другом. И как раз-таки за это время, пока мы поставщики, а не дистрибьюторы, мы друг перед другом уже заработаем доверие, да, потому что на доверии же основывается бизнес. За это время как раз-таки нарабатывается доверие, смотрится динамика продаж, смотрится, как вошел продукт на рынок, и если все отлично, динамика продаж растет, тогда есть смысл начинать следующий производство. Следующий уровень – это открывать местное производство, там, совместное предприятие. Comme l'a montré mon expérience pendant 9 ans, il serait louable, il serait plus sage de commencer par la distribution, c'est-à-dire que nous envoyons nos produits au Cameroun et Madame Audrey ou bien une autre personne qui sera notre distributeur commence à commercialiser nos produits sur place. Et quand on regarde la dynamique de vente, si les ventes sont positives et qu'on voit qu'il y a de l'évolution, comme ça, il serait, on aura la possibilité de penser que ce serait mieux de créer une usine sur place, de telle sorte que, étant donné que les produits passent bien sur le marché, pour ne plus avoir à faire des transports, ce serait plus intéressant de faire une usine sur place. Mais pour le moment, je pense qu'il faut qu'on se concentre d'abord sur la première phase, c'est-à-dire qu'on envoie les produits au Cameroun, ils sont vendus et puis on regarde comment est-ce que ça marche. Si tout va bien, alors on passe à la seconde étape. On crée une société.
И Parce хочу... parce que si on commence à créer la société directement et que le produit ne passe pas, on sera tous les deux perdants, aussi bien le côté de Mme Autré ou de notre distributeur comme de nous. И хочу добавить, что вот как раз-таки на вот такой уровень развития, уже следующий шаг развития, мы сейчас выходим с Грузии, да, и с Саудовской Аравии, из Ближнего Востока, из страны Ближнего Востока. И эти партнеры, вот они мне сами говорят, что Сергей, спасибо, что ты нам предложил именно такую форму сотрудничества. Как ты был прав, что ты вот именно так решил? Вот, потому что так мы избежали многие риски, и все оказались в позиции win-win, все победили. Et je peux dire que la seconde étape, c'est-à-dire la création d'une usine à la Géorgie et les Émirats sont déjà passés à l'étape supérieure et ils nous ont remerciés parce que ils nous ont dit que merci Sergei de nous avoir proposé de d'abord commencer par la distribution. Et c'était une très bonne idée. Comme ça, maintenant, on a compris ce que tu voulais nous dire depuis le début. Спасибо большое. Предлагаю тогда выслушать еще один проект, и затем уже перейдем к нашим камерунским гостям, коллегам, для того, чтобы послушать их выступления. Андрей Лупий, строительная экосистема Орлан System, пожалуйста. Коллеги, здравствуйте. Презентацию будет включать? Орлан. Да. Так, а кликер? Есть кликер? Уважаемые коллеги, наша компания занимается созданием и формированием экосистемы для участников строительного рынка. Переводить. Так, а выключить там один микрофон тогда. Нет. Ага. Все. Не работает. Oui, André Lippi, la compagnie Орлан. Arlan, compagnie Arlan. Ils font, en fait, ils sont un peu dans l'écosystème du marché de construction, comme vous le voyez sur l'écran. Наша платформа помогает компаниям на строительном рынке находить друг друга как внутри страны, так и на международных рынках. La société travaille sur la connexion de plusieurs entreprises, que ce soit nationales ou internationales, dans le secteur du bois, construction. Цифровые инструменты платформы позволяют экономить ресурсы компаниям, производителям строительных материалов и зарабатывать больше денег. Donc, la plateforme qui est mise en place est pour permettre à ce que qu'il y ait des connexions entre les entreprises afin de travailler plus d'argent et mieux se connaître. На платформе мы реализуем дополнительные сервисы, которые помогают компаниям развиваться. Финансовые сервисы, маркетинговые, консалтинговые. Donc, sur la plateforme, il y a des services qui sont mis en place pour permettre aux entreprises de s'aider. De s'aider entre elles. Il y a les finances qui sont mis et le marketing. Одним из основных направлений сейчас это внедрение инструмента импорта-экспорта товаров и услуг. Donc, le problème, один еще что? Из основных услуг это импорт-экспорт. Donc,
le problème l'objectif principal est l'import-export. Мы сейчас работаем по запуску пилотных проектов в Германии, Испании, Индии. Donc, maintenant, ils sont en train de travailler sur le projet pilote vers l'Espagne, l'Allemagne et l'Inde. В каждой стране наша платформа решает внутренние задачи экономики для строительного рынка. Dans chaque pays, ils résolvent le problème de l'économie par rapport à la construction. Нам также очень интересен рынок Африки, непосредственно Камеруна. Donc, ils sont aussi très intéressés par rapport au marché camerounais en Afrique. Мы предлагаем запустить совместный пилот. Нам необходимо для этого партнеры в Камеруне. Со своей стороны мы предоставляем полностью программное обеспечение и специалистов. Donc, ils nous invitent à déclencher une étape de projet pilote et de leur côté, ils mettent en service tout le programme et leurs spécialistes. Данный проект поможет поставлять на рынок Камеруна необходимые товары и услуги, а также экспортировать товары из Камеруна. Et plus loin, ils mettront à disposition au Cameroun toute une base de données pour permettre d'exporter. Спасибо. Спасибо большое. Есть ли вопросы? Y a-t-il des questions? Тогда предлагаю обсудить на наших следующих мероприятиях в рамках сегодняшней программы уже отдельно. Предлагаю также выступить представителем нашей камерунской делегации Кристиан, Одри. Есть что сказать, готовы вас выслушать, и дальше хотели бы передать слово также диаспоре. Il nous passe la parole s'il y a quelque chose à dire, que ce soit moi, Melaté ou vous. Может быть. Okay, thank you. I was thinking about I will speak in English directly, like that. I think you don't have problem with English. It's okay. Okay. Oh, okay. Yeah. That. Okay. So I was thinking about that when you was making your presentation. I was thinking, I know that now many countries, even Russia, have wood problems, basic wood problem. And in our site in Cameroon, the thing what we are calling SND30 is the strategic national of development for 10 years. They decide that wood will not go out before on transformed. Now, what I want to ask is very important, because when I look at your company, you will have two problems. Because all that people that are in Cameroon, for example, they continue to fight to export
raw material, wood, to export wood on transform. There are small part of them that maybe will accept to do that business, but you will have two problems. I think we are going to continue because the first problem we have, for example, look, we are two parts of Cameroonian. We are working, each one is working in his side. That is not help us to be effective. So your company make me, I was thinking about how to work with them for a solution, because we are the one who have to bring that solution. I think for transportation, there is no problem because we have find with Christian, we have find the way of transportation. So import and export is will normally not have problem because we have find 3 companies in St. Petersburg that accept to work with us because we had that problem of transportation. But your company can be attractive, but it will be very, very difficult for someone like me who, I'm not diplomatic. I am I am such a person that want direct result. And in your case, there is too much diplomatic problems. And I think in that part, they can do that part. I can do the part that is effective in Cameroon, because I'm working with many companies. I can find the company with whom you can work, but diplomatical problem will come. He is working with our ambassador because I'm not agree with their politics. So maybe you have to really think in the way that you want to work, because that will be, I think it will be in the same case like his products. I already write someone that I already think. In your case is it will be a big fighting, and I hope that I prefer to leave that fighting to him, because he's in the way with ambassadors. But I just want to tell him that don't forget that the director of Europe is pro-Europe and USA of Europe. Yeah, in the foreign affair. Okay. Totally. So it will be a big fight, and I think I prefer to leave him to do that, because I know the guy, and when he will finish, I can go ahead with technical part. We are not a political organization. We are really non-political. We are an economic and a social organization. But as an organization, we have to work with all the institutes. So we work with the official institute based in Moscow and in Cameroon. We have to work with everybody. But we are not doing politics. We are out of politics. That's 100%. We are doing economic and social, but we cannot do that without the institutions, because we have a lot of problems that our members have, and of course they have to resolve them with
will the official institution has from the Russian past and has from the Cameroon past. So I think this it is absolutely I cannot see the way to do that in another way. You know, we have to work with the institution in place. That's nothing to do about politics. If you see our stations, we are a non-political organization. No, I was not talking. No, I was not talking about politics, especially. I was talking about strategy. But this project is like internet projects who brings together sellers and buyers on construction things. So it's like a platform where if you sell some things, construction materials, you bring them to the guys, they put them in their website. And if you are buyers, you can go to this website and find the material that's you want. And they organize also all the finance things. So it is easy for the buyers and for the sellers. The seller just give them the materials and the buyers buy the material from the platform and they receive this. And the financials things is already inside the platform. So it's I don't know, but it's something that should be big. I mean, it's really big, and of course, if they are doing that somewhere, they should have connection. You know, it's impossible to work without connection. That's why they are looking for partners. I hope if they can find partners who have the power to help them, you know, to enter to this market, and this partner can take care of all the issue about the organization of the project. So it's something like this, but it's an internet project, so it's a digital product. Mr. Lewis, I think Madam Order meant that you could help us to promote our interests in Cameroon through the diplomatic ways, like through the diplomatic institutions like embassy of Cameroon in here, and with the ambassador to work along with them to promote our interest in over there, because he says that all the governmental officials, mostly they are pro-European. So that's why you will be like a point to help us to promote our interests over there. That is what you meant, am I right? Okay. Okay, yeah, yes, that's absolutely normal. That's what we can do, because anyway, we work with the embassy in one way, because we all have only one objective. Yes, is to make our country, make the development of our country, the prosperity of our country, and of course we have the official institution who have some powers to do some things that we cannot do without them. We have relations with businessmen and other people who want to do something in Cameroon. And of course, to the embassy, we always try to find a way to make the things happen, because I talk with them. They are also interested to make business with Russia, because they are here. If something happens good, if we start to bring Russian company to Cameroon, that will be also a plus for the embassy, because if they are here and nothing is happening, it's not good for them also, you know. So they are interested to make things happen, and in that way they can help to what they can, because they are limited, but they have some power. But don't forget that, if I understand well, the embassy is the part of the Minister of Foreign Affairs of Cameroon. So the embassy is like under the Foreign Affairs of the Cameroon, yes? Mm-hmm. So that means that the real power is in Cameroon, from the Minister of the Foreign Affairs. Mm-hmm. And the Director of Europe is Mr. Iteki, who I know very well. So what I was, he explained it. I will take the simple words. Okay, it's like in Sochi. Why we failed in Sochi? It's just because all that pro-Europe just came and they destroy all the work I was already done.
And I was have accreditation letters of foreign affairs, of economic and development ministry, but we failed. Why? The first thing I was telling him that because it's important that Russian companies understand that there is a big fight. We cannot let them think that that it will be like European and African. No, it's like you say that they are interesting. No, this embassy is here since I think 35 years. That ambassador, Mr. Ambassador, I know him. He's I don't know. Maybe he will die here and then they will send another one. But now we have a consul that is like you. He's speaking, he do his class here. He's speaking Russian correctly. And maybe we have to put together our hands. Is that, I think, is what he think he want, yes, Sergey want to do. He understand that I'm not diplomatical for €1. And you can do that, but I think what he want to do is to put us together so that the part that I don't want to do again. I don't want, and I can't do it. I know my limits. I can't do it. So we have together to make sure that what we can promise to them, we can realize it. Now, I think you understand. Спасибо большое. Коллеги, у нас еще двое выступающих. У нас хотели бы их также послушать. Вы хотели добавить? Давайте в конце, в рамках открытого микрофона. Можно? Когда выступят? По-французски. А можно, когда выступят? И в конце. In the end of our meeting. Пожалуйста, хотел предоставить слово представителю диаспоры Республики Камерун в России Франсуа Тьерри Баихи. Пожалуйста, вам слово. Добрый день всем. Я думаю, что я буду выступать по-русски. И, ну, я скажу, потом буду переводить на французский. Сам будешь переводить. Так, да, сам буду. Кому не доверяешь. Ну, спасибо, что пригласили, спасибо, что всем присутствующим. Я хочу сказать, что вот Камерун – это вот страна с большими возможностями. И да, есть маленькая. Я же не могу, я не отправлю. Что, отдал, что ли? Окей. Так. Как я говорил, Камерун – это страна с большими возможностями. И как вы можете видеть по поводу программы, которая здесь написана. По поводу экспорта и импорта в Камерун, Камерун импортирует больше, чем экспортирует. Есть продукты, которые Камерун нуждается, естественно, потому что он еще не развит, как европейские или российские страны, и экспортирует также свои продукты. Здесь, да, вот, je voulais dire que le Cameroun est un pays qui a beaucoup de possibilités et bien entendu, même si le Cameroun importe plus de produits qu'il en exporte, étant donné que c'est un pays qui est encore en plein développement.
Il a besoin de se développer. C'est pour ça que, bon, pour le moment, il importe et on espère que dans un futur proche, il va, avec le développement venant, il pourra exporter plus. Le Cameroun est un pays à climat diversifié. On a au Cameroun quatre types de climat. Donc, on a deux saisons sèches et 2 saisons de pluie, une courte et une grande. Et au Cameroun, on a ce type climatique type. On a ce 2 sezone zassuh i 2 sezone dajdi, karaoke et dling, tiredouts. Le climat de business au Cameroun, bon, c'est un pays assez versatile, bien que le taux de chômage est encore assez grand. Mais il y a le Cameroun est un pays riche en ressources naturelles. Et ces ressources naturelles ne sont pas encore développées complètement, elles sont encore à l'état, même si certains produits comme le pétrole, l'or, le diamant, le pétrole et le business du pétrole est développé, mais pas totalement comme dans les pays occidentaux. W Cameroun nismatran na to, что добивается нефть и газ, он не так развит, как в европейских западных странах. А также у нас же есть еще золото и добивание даже алмазы, но это еще это делается еще в традиционным видом, то есть не в промышленных масштабах. Donc, je voulais dire que le Cameroun, bien qu'il soit riche en or et en diamants, mais cela se fait encore à l'état traditionnel. Et nous pouvons regarder ici sur le tableau que les produits que le Cameroun exporte, je voulais dire. Продукты, которые Камерун экспортирует, то есть у нас здесь серая нефть, какао-бобы, полиматериалы, золото, нефтяной газ, бананы, алюминий, хлопок, пальмовое масло, имела в страны как Китай, Нидерланды, Италия, Эмираты, Индия. Ici, nous pouvons voir sur le tableau que le Cameroun exporte du pétrole, du cacao. Les exportations du PIB du Cameroun par rapport aux exportations, je crois que si je ne me trompe pas, le PIB des exportations, c'est environ... oui, pour ne pas donner un... 4,8%, d'accord. Dans les matériaux, les polymatériaux, de l'or, du gaz, des bananes, de l'aluminium, du coton, l'huile de palme et du savon. Et on peut également dire que le Cameroun exporte des produits que le Cameroun aimerait exporter, c'est également des engrais, des graines, du blé, du riz, des pommes de terre, de la viande, de la volaille, du porc et du poisson congelé, de l'huile, des conserves, des graines de soja et des produits phytosanitaires, des pesticides et des machines pour la production des poussins et des porcs, des machines pour la production de la volaille, des machines pour l'agriculture et la production des bouteilles. Donc, ce dont le Cameroun a besoin, je veux dire,
чем нуждается Камерун? Камерун нуждается... Это в том, что это то, что есть реальный запрос. То есть реальный запрос от камерунской компании на данный момент. То есть в чем нуждается Камерун в данный момент? Камерун нуждается в удобрениях зернов, пшеницы, рис, картофель, мясо птиц, свинина, замороженная рыба, подсолнечное масло, консервы, соевые бобы, так, фитосанитарные средства, пестициды, оборудование и товары для разведения и содержания поросят и свиней, оборудование и товары для птицеводства и птицефабрик, сельхозхозяйственное оборудование и техника и производитель стеклянных бутылок. Камерун экспортирует кофе. Экспортирует la Russie et préexportiрует la Russie. Да, Камерун готова экспортировать в России кофе, чай, бананы, авокадо, хлопок, пальмовое масло и сухофрукты, как манго и ананас. То есть это уже продукты, которые есть в Камеруне, которые можно импортировать в российской стране. В области инвестиций, enfin, je traduis encore, bon, le Cameroun est prêt à exporter vers la Russie du café, du thé, des bananes, de l'avocat, du coton, de l'huile de palme et des fruits secs, des fruits séchés comme la mangue et l'ananas. Dans le cas des investissements, le Cameroun est intéressé intéressé à avoir des entrepôts pour les engrais, des usines de production d'engrais, des usines pour le recyclage et l'emballage des engrais, des usines pour le traitement des fruits et des légumes, des usines pour l'élevage des poissons, enfin l'élevage des poissons, des usines pour la production de la volaille, des usines pour la production de l'asphalte, du goudron, des usines pour la production du verre et de la création des usines agricoles pour l'agriculture. В области инвестиций в Камерун заинтересованы в складе по хранению удобрений, заводы по производству удобрений, заводы по переработке и упаковке удобрений, завод по переработке фруктов и овощей, завод по изготовлению концентрата сока, разведение и выращивание рыб, птицефабрики, завод по производству асфальта, заводы по производству стекла и строительство агропромышленного технополиса. То есть это примерно то, что нуждается сейчас Камерун. Но мы уверены, что в обозримом будущем и другие запросы будут. Хочу отметить, что это список, который Франсуа озвучил, это список запросов, которые мы имеем на данный момент времени, но понятно, что это далеко не полный список, и, соответственно, если будет какие-то других продукции, которые нуждаются, то мы будем готовы работать в этом направлении. Отлично. Если вы не против, мы этот список по итогам сегодняшнего мероприятия используем в нашем пост-релизе среди членов Деловой России. И, соответственно, заинтересованные стороны тогда обозначат себя, и мы вас контактируем. Спасибо большое. Тогда предлагаю подходить уже к концу нашего сегодняшнего заседания и предоставляю слово генеральному директору ООО «Кловис Корпорейшн» Пилы Кловис. Пожалуйста, вам слово. Good day, ladies and gentlemen. Well, I speak Russian, English, and French, so I prefer to speak English so that we don't waste time on translation. I hope everybody hears me properly. Yes, I'm the CEO and founder of Close Corporation. In the effort to develop our beloved country, Cameroon, about 6-7 years ago, I started on the effort to
increase business relations between Russia and Africa. So after many long investments of time and resources and money, we finally ended up starting with the importation of coffee from Cameroon. So my company imports coffee from Cameroon since 2015 up to today, and we have our local brand here in Russia called Bamenda Coffee that we do retail of coffee, Cameroon coffee. But besides that, one of the main thing we do is import and sell in wholesale coffee from Cameroon. At the moment, we also have proposals to supply cocoa. So if there's any company who is interested in getting bulk supply for coffee and cocoa from Cameroon, our company can meet your needs in those two regards. So if you're interested, you contact me after our meeting today, and then we discuss details of how to proceed. Well, basically that's it. Just as also, I've been in Russia for quite some time too, but not as long as our president. I've been here just for 16 years. I'm by profession an aerospace engineer. I have a doctorate degree in aerospace engineering, and I'm a senior lecturer in Samara University, the city where I've been living for the past 15 years. So I'm also willing to assist and use my resources to develop cooperation between Cameroon and Russia in the area of aviation and education. So over the years, I've made numerous efforts to that aim, and we'll continue to do that, hoping that over the years we'll have some results that will lead to mutually beneficial cooperation between our two countries. Thank you. Спасибо большое. Обязательно будем взаимодействовать, сотрудничать, соответственно, выстраивать работу в том формате, который я предложил. Это в формате рабочей группы. Еще это обсудим с нашими коллегами из Деловой России. И я думаю, запустим эту работу. У нас наше сегодняшнее мероприятие подходит к завершению, именно официальная часть. Сейчас есть возможность задать вопросы, либо выступить у тех, кто этого еще не сделал. Пожалуйста, задавайте вопросы. У вас был вопрос? Это не вопрос, но несколько слов. Но я не могу говорить по-русски, по-французски, извините. Хорошо. Donc, moi, j'aimerais bien rebondir sur ce qu'a dit Madame Chico, parce que c'est extrêmement important. Я хотел бы вернуться к тому, что сказал мадам Сико, потому что это очень важно. Parce qu'en fait, l'Afrique est un continent qui a subi la colonisation pendant des siècles. Африка – это континент, который дался колонизация несколько веками. Nous avons eu des indépendances, mais qui se sont avérées des indépendances de façade. Donc, nous avons subi le néocolonialisme à nouveau. У нас была независимость, которая была на самом деле не по-настоящему, и мы пострадали от неоколониализма. Donc, le problème, c'est que les anciennes puissances coloniales croient que les pays africains sont encore leur chasse gardée. Проблема в том, что бывшие колониальные страны продолжают считать, что страны, которые они колонизировали, остаются их собственностью. Donc, quand des pays en dehors de leur présence, eux, veulent s'installer en Afrique en économie, par exemple industrielle ou agricole, ils pensent qu'ils doivent impérativement passer par eux. Они считают, что когда другие страны хотят поехать в Африку, допустим, и делать бизнес, они считают, что все должно быть сделано через них. D'où
les problèmes, par exemple, pour aller dans des pays francophones ou dans l'Afrique du Nord, on passe souvent par la France. On pense que la France est une porte obligée pour débarquer dans un pays africain. Поэтому возникают проблемы, потому что вот большинство стран считают, что чтобы делать бизнес с африканскими странами, надо обязательно, особенно в Центральной Африке и Северной Африке, надо обязательно через Францию приходить. Si vous ne brisez pas, si la Russie, il y a Rassiane, non, si on ne brise pas ce nœud, on ne pourra pas avoir une présence en Afrique. Если не ломать вот эту связь, то есть это поверить, что французы и Франция все мощно, что только через нее все можно быть, что должно быть сделано, то будет трудно сотрудничать. D'où ce qu'elle disait qu'il faut aller vers les Camerounais eux-mêmes. Поэтому мадам Бодре сказала, что надо идти к камерунцам. Ça ne sera pas facile, certainement. Это, конечно, не будет легко, но это лучший путь. Mais si la Russie veut avoir une place en Afrique, c'est un passage obligé. Но если Россия хочет иметь место в Африке, это путь, который она должна пройти. La dernière chose, c'est que la Russie, quand même, est une grande puissance. Еще хочу добавить, что Россия это великая держава. Elle peut aider les pays africains à développer des projets. Она может помочь африканским странам развивать разные отрасли. Qui non seulement ils doivent pas être des projets en soi, mais des locomotives de développement. Il faut que ce soit des projets qui exercent un levier de développement, un levier pour entraîner une dynamique de développement. Это не будет просто проект, а именно развивающий проект, который будет как двигатели остальные. Donc, dans ce cas, les transports, par exemple, l'eau, l'énergie. Например, transport, énergie, l'énergie, l'exploitation des matières premières, la pétrochimie pour les engrais, par exemple, et produire localement. И продукты, которые длиннее производства. Спасибо. Да, понятно, спасибо большое. Есть еще вопрос у Михаила в Zoom. Да, добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Да. Уважаемые организаторы и коллеги из Камеруна, я Михаил Натанзон, председатель Совета директоров Национального телемедицинского агентства. Переводите. Председатель Совета директоров Национального телемедицинского агентства, верно? Правильно. И учитывая, что у Камеруна огромный потенциал в развитии, для успешного развития необходимо, чтобы население было здоровым и могло эффективно работать. Переводите, чтобы было проще. Можно погромче, а тут максимум? Конечно, можно. Для того, чтобы было развитие, нужно, чтобы население было здоровым. Да. Здоровье – это важный часть для развития. Это очень важный момент. Да, мы уже заработались. Мы вас вылечим всех. Да. И мы предлагаем совершенно уникальные новые технологии, которых нет ни у кого в мире, в том числе во Франции нету этих технологий. Технологии перехода к цифровому здравоохранению мирового уровня. Donc des nouvelles technologies qui n'existent pas encore ailleurs, ni en France, ni dans d'autres continents, afin d'avoir cette même mise. Это полностью отвечает требованиям, которые разработала Организация Объединенных Наций и Всемирная организация здравоохранения.
Мы разработали специальную программу для Камеруна. Национальная телемедицинская система Республики Камерун с искусственным интеллектом и аналитикой больших данных. Bon, ils ont déjà travaillé sur un programme très spécialisé au Cameroun et avec des données bien requises pour permettre de s'implanter dans le marché camerounais. Artificial intellect, with artificial intellect and analysis big data. Такую систему можно создать примерно за 2 года, и она позволит обеспечить медицинским обслуживанием все население Камеруна, не только в Яунде и Дуале, но и во всех сельских и удаленных районах, труднодоступных. Donc, le système, la technologie qui est mise en place, le système permettra de toucher toute la population du Cameroun, pas seulement les 2 villes principales, Douala и Яоунде. У нас есть все необходимое для реализации этой системы, и оборудование, и программное обеспечение. Мы готовы обучать наших камерунских коллег-медиков и технических специалистов. Ils ont déjà tout le système nécessaire, le matériel requis qui va avec, et ils sont prêts à dispenser des formations pour la délégation camerounaise. Я должен сказать, что эта система экономически и социально очень эффективна. Она самоокупаема благодаря своей большой эффективности и малой себестоимости ее сопровождения. Vu que ce matériel, ce système est très rentable, non seulement efficace en termes technologiques et moins cher, moins coûteux. Если это проект, социально важный проект для государства Камерун, вам интересен, мы готовы прислать наши предложения. Если это интересно, готовы прислать предложение. Si c'est très intéressant, si c'est intéressant, il est prêt à donner Спасибо. Спасибо большое, Михаил. Есть ли у вас мои контакты? Соответственно, можно со мной связаться, и я вас также сконтактирую с нашими коллегами. И дальше Если уже вы мне будет... напишите в чате здесь, я, конечно... Дарига, напишите, хорошо? Спасибо. Так, Алексей, представьте, пожалуйста, и задайте вопрос. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня хорошо слышно? Да. Я понимаю, что время кончилось, поэтому буду краток, как говорит наш верховный командующий, и сразу на английском, чтобы наши гости не теряли время на перевод. Да, пожалуйста. Good afternoon, our friends from Cameroon. Our company is a manufacturer of crawler bulldozers for construction, mining and petroleum industries. And we are looking now at Cameroon as a regional center for working in Central Africa. So if it can be interesting for your company to become our partner, I am ready to send additional information and our proposals. Thank you. Вы что производите, бульдозер или технику? Еще раз повторите, что вы поставляете, производите, коллеги спрашивают. Мы производим бульдозерную технику. Это бульдозеры, гусеничные бульдозеры для горной промышленности и для строительства. Производим бульдозерную технику для горной промышленности. Для горной промышленности. Переведите, пожалуйста. Вот презентация. Да? К сожалению, да. То есть вот производимая нами техника. Угу.
Это если вкратце. Говорить, что это прямая война со Францией. Обязательно. Понятно. Yes, it's interesting, but like now, is not the moment for this kind of projects. This one is, we still have many companies, French, Italian, European in general. This one, I think you have to think about something that is very simple, more simple than this one, because this one is so big, is too big for our young mineral development companies. I was thinking that he will propose machining, the small machining for transformation, because in mining system, we still have in Cameroon many companies that many companies that continue to use population to work by hand, especially young peoples and women. Not only in Cameroon, in Central Africa in generally, that is a big problem. But the solution is not, you know, we have many fight sides in economic and industry. So you Russian, you have to think in another way. Don't come with the same biggest machines, because in that way you cannot, you will do nothing. I prefer to tell you the truth, because I am working with that. We have 3 companies in Cameroon that have the same machining, and maybe you have technologies. Why don't you imagine to work, to come and work, to begin with slowly with what we are calling the basic. I don't know if you understand my idea. I want to tell it with diplomatical words. Is why because if I say exactly what I want to say, but I will tell you, I will say exactly like that. I cannot find another word. You can speak directly without politics. You will not have market with your biggest machines. Yeah. Because you will have no one that will go in that fight. Because we still have about 10 years in front of us that such of machine come from Russian, and you have to think, but you can do it if you come with idea of, for example, making assemble the machine, your biggest machines in Cameroon, with partnership that are there. Because you have 2 companies, I can propose you 2 companies, but they will tell you the same thing. If you want to work with us, you have to come with your machine, but separate everything and arrive in Cameroon. We will join them. We have a project like that in Saint-Milima, a state project that is a very catastrophic one I've never seen in my life, because it's Indian machines for agriculture.
Yeah. The machine agriculture. So I will see with Alexei how I think we have that problem. It's the same thing. It's the same thing. How we are going to do so that technologies, if you talk about technologies, everyone will be agree with you. Population I'm talking about, not politics. Population I'm talking about. And like he said, please leave in your head that you will work with administrations because that way you have tried it many years now is not working. When I see your pictures, what interests me directly is that I see Gaddafi and Che Guevara, yes, Che Guevara, and I say that is my guy. so and it's good because when I say you know it's very important for our mind. That means that you can go to fight. You are ready to fight, but we have to find the good way. Да. Yeah. Я предлагаю уже завершать наше сегодняшнее мероприятие. Мы еще будем общаться сегодня и не раз. Те коллеги, которые не успели высказаться, обязательно можете свои запросы нам направлять. По итогам мероприятия будет совершена рассылка всем зарегистрированным, и там будут мои контакты, где, соответственно, куда вы, соответственно, можете написать запрос. Так. Спасибо большое. Тогда предлагаю перейти к нашим следующим активностям и до следующих встреч. Спасибо.